Well, in 2010, Kenyans voted for a new constitution heralding a new era in the country. Decentralization of power and resources was seen as the greatest achievement in the then new law. 10 years down the line, the fruits of devolution are visible right across the new units of governance. In Kirinyaga County, for instance, our reporter JJ Curia spoke to the area governor Anne Waiguru and a section of residents whose sentiments speak volumes of transformation and the new constitutional dispensation. Thank you very much, Tom Boyer, back at Broadcasting House. And as you said, our systems are ready ahead of the Mashujaa Day Celebrations coming to Kirinyaga. Of course, you understand from the new constitution that was adopted in 2010, Mashujaa Day used to be Kenyatta Day, and now we're talking about Mashujaa Day. And this time, after President Uhuru Kenyatta made a decision to move the celebrations to counties, it is coming to Kirinyaga. It is important to note that this is the last Mashujaa Day celebration under the tenure or reign of President Uhuru Kenyatta. And like it's already in public domain, President Uhuru Kenyatta's guest will be the Malawian President Lazarus Chakwera, with the First Lady of the Republic of Malawi, who will be here in Kirinyaga. And the story that you carried earlier, of course, depicting the president's call to leaders from Kirinyaga to shun tribalism and hatred, as well as political rhetoric when he talked to the leaders from this particular county. Before I take you through the profile of the county of Kirinyaga, it's kind of an interesting county, you understand, and a serious competition is expected here, and political undertones probably will be really up tomorrow. The competition between the governor for Kirinyaga County, Anne Waiguru, as well as the woman representative for this county, Purity Wangui, and the NAK Kenya party leader, Martha Karua, who are all angling to become governor in this county in the next elections. But before we do that, let me take you to the profile of Kirinyaga County. Kirinyaga County, from the figures of 2019, we're talking about 2 years ago, the population was 610,411. The registered number of voters in Kirinyaga County as of 2017, those that voted in the last election, are about 350,000 registered voters. Now, the size of this county is 1,478 kilometer squared, and that is the size of the county of Kirinyaga. The headquarters of Kirinyaga are in Kerugoya Kutus. Where we are right now is Wanguru International Stadium. Wanguru is in Mwea constituency, and of course, moving here to the headquarters of the county is quite a distance, but the headquarters of the county are in Kerugoya Kutus. But the largest town in Kirinyaga County is actually Wanguru, where we are right now. You may ask yourself, Tom Boyer, what counties border the county of Kirinyaga? Obviously, to the south, you have Embu, partly Machakos. Then you have to the western side, you have Murang'a County. You also have Nyeri County, and those are the counties that neighbor. And Embu to the south, and also partly to the east is Embu County. Those are some of the counties that border the county of Kirinyaga. The constituencies in Kirinyaga are 4. You have Mwea constituency, you have Kirinyaga Central constituency, you also have Ndia constituency, and Gishugu constituency. The governor of this county, like I've told you, is Governor Anne Waiguru. The senator is Charles Keviro, whom we hope to speak to tomorrow, and the woman representative who will also speak tomorrow in our breakfast show, Good Morning Kenya, is Purity Wangui. The members of parliament are Kabinga Dayo from Mwea. There's Robert Gishimu of Gishugu, George Kariuki of Ndia, and John Wambugu of Kirinyaga Central. Very quickly, before I introduce an interview of Governor Anne Waiguru earlier, the freedom heroes from this county. It's quite important, Tom Boyer, to note the number of women that participated in the fight for independence in this county. And you're talking about the freedom fighters in Mau Mau. Some of the generals, General Kasam Njogu, General Matene, General Kiambati, General Shui, Wamararo, those are men. But let me take you very quickly through a list of ladies who participated in this entire process. And you find quite an interesting number.
including General Mombi. But we'll have, that list running up tomorrow. But for now, let me introduce the interview that we had earlier with Governor Anne Waiguru, and then we'll wrap it up from this end of Waiguru International Stadium. Mimi kama gavana wa Kirinyaga County ningependa kwa niaba ya wakazi wote wa Kirinyaga kukaribisha sana nyinyi wote katika sherehe hii ya Mashujaa Day. Hapa Kirinyaga County sisi ni wakulima. Sana watu wa Kirinyaga ni wakulima. Juu tunalima nyanya, kila kitu, tuseme ukitaka kila kitu unakuta hapa kwa hii soko ya Kagio. Hapa ndio tunakuanga na msere mingi sana. Msere ile ina aromatic. Mjani kulima wetu. Natusaidia kukusomesha. Yani mambo mengi sana. Pesa tu ni hapa, kazi ni hapa, tumejiajiri hapa. Sisi ndio namba 1 katika nchi ya Kenya. Nyanya ambazo tunakuza mwaka moja 60,000 tons of tomatoes per year. Ukikuja upande wa kahawa, sisi ndio tunaongoza katika ile quality ya kahawa. Tumefurahia sana hasa kuhusiana na hii stadium yenye imetengenezwa. Hatujawahi, kwanza mimi sijawahi na stadium kama hii. Ni stadium ya kufana sana. Kwa hii kazi yase ya stadium hii ya Nguruvani hapa Waiguru sana imesaidia vijana sana kwa kujisaidia kwa kupata pesa na kujisaidia kwa mambo yao ya kinyumbani. Tunashukuru kwa hii kiwanja manze, ametuletea kiwanja home ground. Tuko na mayuto wengi sana hapa wanadai kucheza game, lakini hatunaga stadium. Mamechi mingi tunaletaga inabidi imepostpondiwa juu hatunaga ground. Tunashukuru kwa hii ground na tunamwambia gava ya Uhuru Kenyatta yenyewe ashikilie hapo. Ukiangalia kama sasa serikali kuu inatengeneza hii highway ambayo inatoka kule Keno inakuja mpaka Marwa kule Nyeri, na highway hiyo 40 kilometers urefu ule mkubwa kabisa uko Kirinyaga. Barabara huku Kirinyaga zimekuwa mingi sana za lami. Ukienda uwezi enda kutembea kilomita kama 2 uko hujapata barabara ya lami. Majia ambayo tulikuwa tunaendea kama sisi watu wa bodaboda imetengenezwa sasa. Tumefurahi kwa sababu njia siko sawa. Tulikuwa kwa matope sana na hii ni sawa. Kwa shedi kwa matope hakuna. Tangu Waiguru watujengee na tuwekee mataa, saa tunavuka hata saa 3 hata saa 4. Na customer hata wanakuja hawagopi ingiza. Kwa vile hata kimulika mwizi iko nini iko tuko safi kabisa. Katika hospitali tumepata faida kwa sababu hospitali ya Kirugoya ambayo imejengwa sasa. Hatujui ni wapi imekuwa kama hii. Hii ni kubwa kabisa na tumefurahia. Gavana Waiguru amefanya mzuri kutujengea hiyo hospitali ikawa smart, na hata tunafurahia tukipeleka wagonjwa huko tunaona ni kitu smart. Wagonjwa wetu wanawekwa mzuri. Kitanda inapanguzwa, inatandikwa mzuri. Wale wako wanaonekana wanakuanga wakitengeneza wagonjwa mzuri. Hakukuanga na place car za ndawa hivi, madoko walikuwa na goma here now and then. Lakini saa hii ndawa iko sawa. We are just waiting for those machine ni venye zikuje zitusaidie sisi wakaji wa Kirinyaga. Na ukiangalia hiyo hospitali itakuwa na HDU, hatukukuwa na HDU mbeleni. Itakuwa na ICU, hatukukuwa na ICU. Itakuwa na oncology department ambayo inaangalia maneno ya kansa, hatukukuwa, hata sasa hivi hatuna. Watu hapa Kirinyaga na nchi yote nimewakaribisha Mwea, mkuje tusherekee Mashujaa. Nasikia tu nimepatiwa heshima kubwa sana Kirinyaga kwa Mashujaa Day kuingia hapa Kirinyaga. Nafurahia hiyo Mashujaa, nilisaa hiyo siku mtoto na atakuwa hata yeye akifurahia. Nilimwambia hiyo siku awe akikula kitu hata kiwa ni nyama akule, sababu hiyo siku ni yake. Wakaji wa Kirinyaga tunajivunia
Kirinyaga mbele twasonga, maendeleo, Kirinyaga rising up. Na kwa uguo nitwamunyita ugeni andu ma biashara ya Kagio nitwendagia nyanya ni indo nyingi muno nitwamunyita ugeni karibuni nyinyi nyote siku ya Mashujaa Day. Ukai Kirinyaga mwionere maundu maria mekuo maajabu. Of course, Governor Anne Waiguru's interview there, and the emphasis really on agriculture. The fact being Kirinyaga County is a producer of tea, is a producer of coffee. Where we are, this constituency called Mwea is famous for rice farming. Although, you know, wild birds have been quite a big problem to rice farmers, and those are some of the challenges being faced here. But Kirinyaga County is a producer of tea, coffee, rice, and a bit of avocados. If you look at Governor Waiguru's raid, and you've had her reiterate there about her wins in the health sector, but one of her major challenges really have been the management of the health function, because the Kerugoya District or the Kerugoya Referral Hospital at some point last year was facing major problems leading to the firing of nurses and doctors, and that was one of the issues that led to her impeachment in the Senate last year. We want to wrap it from here, but to tell you the preparations are in top gear. As you can see, the stadium is ready. This work has taken quite a few months. The person in charge, PS Interior Karanja Kebicha, quite a fantastic job done here. Waiguru International Stadium is ready to host Kenyans. Obviously, with the COVID-19 restrictions, not so many people will be able to attend, and you can see with the arrangements of seats how social distancing has been enforced. But the number of Kenyans who make it to this stadium will be allowed in to witness the Mashujaa Day celebrations. There will be no other Mashujaa Day celebrations in the country. This is the only place hosting Mashujaa Day celebrations. Of course, a departure from the past, where Mashujaa Day celebrations have been celebrated in all other counties, and county commissioners have had to read the president speeches. So, as Waiguru Stadium is ready, so is the KBC team. We are ready to bring you live events from the Waiguru Stadium. From tomorrow, the Good Morning Kenya team is ready for you. We'll have links for the news check. We'll also be in Tamrini and, of course, Darubini, Channel 1 and Prime Edition at 9 p.m. And on Wednesday, the live event, the Mashujaa Day celebrations, as President Uhuru Kenyatta leads the country in marking Mashujaa Day. My name is John Jacob Kiri. Let me hand you back to Tomboya and Purity Museo.